তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু বিপিন টেক অ্যান্ড মাই নিউ ভিডিও। তো আজকে দেখো আমাদের যে ইউটিউবে যে চ্যানেলটা হয় এটা কীভাবে ভেরিফাই করতে হয়। ঠিক, তো প্রথমে ইউটিউবে যেতে হবে। তো চ্যানেলে হেল্প অ্যান্ড ফিডব্যাক লেখা ছোটোতে ট্যাপ করতে হবে। তো ডিসক্রাইব ইউর ইস্যু এটাতে ক্লিক করতে হবে। তাহলে তো ভেরিফাই ইউর অ্যাকাউন্ট যেমন ফার্স্টেই চলে এসছে, এটাতে ট্যাপ করতে হবে ইউটিউব অ্যাকাউন্ট। তো এই যে অপশানটা আছে ভেরিফাই ইউর চ্যানেল, এটাতে ক্লিক করতে হবে। তো এটা ডেস্কটপ মোড আছে না, ডেস্কটপ মোডে নিয়ে যাবে। তো এখানে যায় টেক্সট মি অ্যান্ড ভেরিফিকেশন কোড, টেক্সট মি দ্য ভেরিফিকেশন কোড, এটা ক্লিক করতে হবে। এবারে এখানে আপনার ফোন নাম্বারটা দিতে হবে। তো হোয়াটস ইজ ইয়োর ফোন নাম্বার, এখানে নিজের নাম্বারটা দিতে হবে। আমি যেমন দিলাম 85 এখানে সাবমিট লেখা আছে, সাবমিটে ট্যাপ করতে হবে। তারপরে এখানে একটা কোড আসবে, যে নাম্বারে তুমি যে নাম্বারটা ভেরিফাইয়ের জন্য দিয়েছো ওই নাম্বারে একটা কোড আসবে। এই যে কোডটা আমি দিয়ে দিলাম। এবার দেখো আমার চ্যানেলটা অলরেডি ভেরিফাইড হয়ে গিয়েছে। ভেরিফাইড, কংগ্রেচুলেশন, ইউর অ্যাকাউন্ট ইটস নাও ভেরিফাইড। এভাবেই চ্যানেল ভেরিফাইড করতে হয়। ভেরিফাইড ইউটিউবের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা করা দরকার, এটাতে চ্যানেল গ্রো হয়, তার জন্য ভেরিফাইড করতে হয়। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব।